My universal namaste to all our viewers across the globe. This is Bhavi Ram from BHF Radio London. A big welcome to all of you across the globe for joining us again. Today, we start our series, Sindhi Gems with Bhavi, where we would be inviting guests from across the globe to share about the journey of being a Sindhi, their thoughts, their views, their love of music and art. Acho, writer, columnist, translator of many books from various languages to Sindhi and from Sindhi to other languages. I met her when I was in search of my roots, and she has been my huge inspiration, and every time we talk, my respect for her dedication for Sindhi is absolutely amazing. She keeps inspiring and guiding me in keep on working towards keeping the beacon of Sindhi alive and do whatever little or whatever more I can do. I'm very keen to meet her and know more about her journey as being a Sindhi writer and also being a daughter of a Sindhi singers and writers. She is none other than Barkha Khushlani, based in Mumbai, daughter of Dadi Chawla and Dada Thakur Chawla, distinguished couple who worked for years together, hand in hand, for enhancement of our rich Sindhi culture. As we all know, Dadi Chawla was prolific poetess, writer and a singer. All three rolled into one, which is a very rare combination. Jire Raji Janzir, Sahre Laji Sambara, Rakha Julante, Chund Sindhi Kalama Inadoira, Drishtant, 365 Diya, Galaya Ma Galaya, and Khilo Khilo, Satarman Kha, and Sindhi Boli Roi Dino are some of her books. From making people laugh with Khilo Khilo to sharing the pain of a language feeling neglected. Again, Dada Thakur Chawla wrote many Sindhi books and kept Sindhis addicted to his simple stories from day-to-day life. His first magazine was known as Swahini. He was the editor of famous magazine Sipon. He was on the board of Professor Ram Panjwani Charitable Trust, Writers and Artists Welfare Foundation Trust, and Paro Thakur Chawla Family Trust. Acho Budu, from Barkha Didi, her life and her journey being a Sindhi writer, and it would be a pleasure if she can also share her memories of growing among such talented artists and listening to the music and also her favorite songs. Dear Barkha ji, welcome to our series Sindhi Gems with Bhavi. In the world today, when we are moving about so rapidly with such a tremendous pace, and as humans, we are just running this race. And in this, we lose a lot just to fit in. We do what we are expected to be doing, and in this, we leave our values, our culture behind. One thing I felt growing up was the embarrassment everyone was made to feel, and others were speaking with one's language Sindhi. How important do you think it matters to you personally, being a Sindhi, and tell us your thoughts about it. And following it, we would be playing your first favorite Sindhi song by Dadi Chawla. जय झूलेलाल भाभी जी आई एम वेरी हैप्पी तव्हां मूंखे हिन प्रोग्राम में इनवाइट कयो ऐं तव्हांजो फर्स्ट क्वेश्चन जेको पहिरियों सुवालु आहे हाउ इम्पोर्टेंट डज़ इट मैटर टू बी अ सिंधी सिंधी हुजणु त मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो आइडेंटिटी आहे इट इज़ माई वजूद ऐं जे सिंधी थी मां सिंधी न ॻाल्हायां न सम्झां सिंधी में इंट्रस्ट न वठां देन इट इज़ शेम ऑन मी मुंहिंजी मम्मी चवंदी हुई त भले तव्हां 100 लैंग्वेजिस सिखो
बट बिगिन विथ योर मदर टंग. पहिरीं सिंधीअ सां शुरू कयो. जे तव्हां सिंधी सिखी सघंदा त ॿियूं लैंग्वेजिस बि सिखी सघंदा. सो बीइंग अ सिंधी इज़ माई आइडेंटिटी. एंड जेका बि ॻाल्हि सिंधीअ सां जुड़ियल आहे उहा मूंखे पसंदि आहे. इट कुड बी म्यूज़िक या सिंधी क्विज़ीन, Sindhi culture, Sindhi civilization, everything is my love. So I love being a Sindhi and I'm proud of it. मूंखे ॾाढो फ़ख़ुरु आहे त मां सिंधी आहियां. ऐं असांजे घर में जॾहिं खां मूंखे यादि आहे सॼो एटमॉस्फेयर सिंधी हूंदो हो. सिंधी राइटर्स, पोइट्स, सिंगर्स असांजे घर में ईंदा हुआ, प्रैक्टिस कंदा हुआ, रिहर्सल थींदी हुई, रिकॉर्डिंग थींदी हुई. ऐं मम्मी, आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू माई मॉम, छाकाणि त मम्मी मूंखे 3 लैंग्वेजिस सेखारियूं, सिंधी, इंग्लिश ऐं हिंदी. ऐं by her blessings and God's grace, I can write in all these 3 languages today. Whatever I am today is because of my mother. असांखे कॾहिं बि इहा न चयईं कि तव्हां सिंधी न सिखो. इनफैक्ट असांजे घर में जे सिंधी न ॻाल्हाईंदा हुआसीं त मम्मी यूज़ टू लेवी 5 रुपीज़ फाइन. जे मम्मी खे सिंधी में जवाबु न ॾिनो, जे हिंदीअ में जवाबु ॾिनो, इंग्लिश में जवाबु ॾिनो त मम्मी चवंदी चलो 5 रुपया ॾंड रखो हिते. She was so particular कि ॿार सिंधी सिखनि. So now I dedicate one song to my mother जेको मुंहिंजी मम्मी ॻायो आहे ऐं लिखियलु आहे साईं रोचल जो. ओ शल पंहिंजो पिणी मूंखे कनि. Loosely translated it says, oh God, oh my lover, please accept me the way I am. I hope you accept me the way I am. So let's hear this song, O Shala Pahenjo Pini Mukhe Kan. O Shala Pahenjo Pini O Shala Pahenjo Pini Mukhe Kan. O Shala Jada Sai Pahenjo Kare Tana Samjhana Sasa जॾहिं साईं पंहिंजो करे तॾहिं सम्झंदासीं भई सजायो आहे.
to hear this lovely song. Ketro hi sweet songo. Ma really me, I'm so much in awe of her, to be honest. And we are so proud and honored to have you here with us. Writing is a form of art. It exercises imagination, expression, and is a powerful influencer. Honestly, there is at least one book that changed one's perspective on life. We all have that one book that made us appreciate art. That just shows how powerful an influencer a writing can be. Writing is something special, and either one likes or don't. Vane ta vane, na vane ta na vane. It's a passion, it's emotion. ये एक feeling आए, एक expression आए. Barkha ji is a weekly contributor to Sindhuwasi newspaper, which we would touch base on later. She has won various accolades for her writing and poetry. She is recipient of Maharashtra Sindhi Sahitya Academy Award for her book Munyari Pawan Chade Dino. Recently, she was awarded by NCPSL, National Council for Promotion of Sindhi Language, award for a book on children's poem, Dadi Thivani. Please, can you share with us your journey of being a Sindhi writer, a poetess, and what drew you towards it? Also, please share which would be your favorite song you would like us to play. Bhavi ji, I'm not a big writer or a poetess. Yes, I am an amateur. पर हाणे मूंखे लॻंदो आहे त लिखणु पढ़णु असांजे जीन्स में आहे. मुंहिंजी मम्मी पोइट्री लिखंदी हुई, सिंधी कलाम ॻाईंदी हुई, हुनखे हज़ारे कलाम यादि हूंदा हुआ. शी नेवर यूज़ द डायरी टू रीड अ सॉन्ग और अ कलाम. ऐं मुंहिंजा डैडी मिस्टर ठाकुर चावला उहे सिंधी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखंदा हुआ, जेको डे टू डे लाइफ में ॾिसंदा हुआ, वेदर इट यूज़ टू बी हैप्पी या सैड, he used to pen it down. I think I'm a learner. I'm still learning. I have a long way to go. पर मां बि जेको ॾिसंदी आहियां, मां यकदमि पनो पेंसिल खणी कुझु न कुझु लिखी छॾंदी आहियां. पोइ then I start developing it into a poem. Unfortunately, I started it late. Dada passed away in 2013, and it hit me then that I have lost so much time. The Dada ji पहिरीं वर्सीअ ते 2014 दिसंबर में मूं दादा जी सिंधी स्टोरीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट कयूं. उन किताब जो नालो आहे स्लाइस ऑफ लाइफ, and that was my tribute to him. Even now, हर दफ़े मां उहो ई सोचींदी आहियां, how do I give back, how do I pay tribute to my parents through our language, सिंधी लैंग्वेज, जेका उन्हनि खे पसंदि हुई, जंहिंजे सिंधीअ जे कारण हुननि अहिड़ी पंहिंजी लाइफ डेडिकेट कई सिंधी लैंग्वेज ऐं कल्चर खे. ऐं आस्ते आस्ते ईअं थींदो आहे दैट यू रीच अ स्टेज वेन यू आर अशेम्ड इफ यू डोंट नो योर मदर टंग. दैट इज़ वॉट हैपन टू मी. ऐं तॾहिं मूं सोचे छॾियो कि हाणे मां कुझु बि लिखंदसि, माण्हू पढ़नि या न पढ़नि, कंहिंखे वणे न वणे, बट आई विल डेफिनेटली राइट समथिंग और द अदर in my mother tongue and dedicate it to my parents. And that is how I started my journey of writing. In fact, I would like to read out my mother's poem in Sindhi, followed by an adaptation in English of the same poem for the benefit of the listeners so that they follow the poem. Here we go. थैंक यू. मां पंहिंजी मम्मी जी लिखियल हिकु सिंधी कविता पेश थी कयां. कविता जो टाइटल आहे प्यार खिसकी वियो हथनि मां. न नाज़ कमायो न न्याज़ कमायो, न साज़ कमायो न आवाज़ कमायो, न साज़ कमायो न आवाज़ कमायो, नाज़ ऐं न्याज़ रहिजी विया अधूरा.
नाज़ ऐं न्याज़ रहिजी विया अधूरा, साज़ ऐं आवाज़ ख़ामोश थी विया, प्यार खिसकी वियो हथनि मां। न रुसण कमायो न परचण कमायो, न रुसण कमायो न परचण, न धड़को कमायो न दाब, रुसण ऐं परचण रहियो अभोगो, रुसण ऐं परचण रहियो अभोगो, धड़को ऐं दाब वियो आहे सभु अजायो, धड़को ऐं दाब वियो सभु अजायो, प्यार खिसकी वियो हथनि मां। न मोहबत जो इज़हार कमायो न चुप रहण कमायो, न मोहबत जो इज़हार कमायो न चुप रहण कमायो, न शिकायत कमाई न शिकवो कमायो, न शिकायत कमाई न शिकवो कमायो, मोहबत ऐं चुप रहण ॾेखाव थी वियो, मोहबत ऐं चुप रहण ॾेखाव थी पियो, शिकवो ऐं शिकायत रुसवाई थी पई, शिकायत ऐं शिकवो रुसवाई थी पई, प्यार खिसकी वियो हथनि मां। न ॿाॾाइण कमायो न रुअण कमायो, न ॿाॾाइण कमायो न रुअण, न झुरण कमायो न झिॼण, ॿाॾाइण ऐं रुअण कहाणी भरियो आहे, ॿाॾाइण ऐं रुअण कहाणी भरियो आहे, झुरण ऐं झिॼण जीवन भरियो आहे, झुरण ऐं झिॼण जीवन भरियो आहे, प्यार खिसकी वियो हथनि मां, प्यार खिसकी वियो हथनि मां। हिन सिंधी कविता जो हाणे मां तव्हांजे साम्हूं इंग्लिश एडेप्टेशन पेश कंदसि, जेको इंग्लिश में एडेप्ट कयो आहे मिस्टर सुशील गजवानी, हू इज़ अ फिल्म मेकर, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर हियर इन मुंबई। त अचो त हिन कविता जो इंग्लिश एडेप्टेशन ॿुधूं। The title of the poem is "And Love Just Vanished into the Unknown." Neither did the pride help, nor did the sacrifice work. Neither did the pride help, nor did the sacrifice work. Neither did the creation help, nor did the call work. Pride and sacrifice remained unfulfilling. Pride and sacrifice remained unfulfilling. The creation and the call turned ineffective, and love just vanished into the unknown. Neither did the anger help, nor did the cajoling work. Neither did the rebuke help, nor did the guile work. The anger and the cajoling were mere outbursts. The rebuke and the guile were in vain, and love just vanished into the unknown. Neither did the expression of love help, nor did the silence work. Neither did the expression of love help, nor did the silence work. Neither did the complaining help, nor did the groaning work. Neither did the complaining help, nor did the groaning work. The expression of love and the silence became an act. The expression of love and the silence became an act. The complaining and the groaning became a disgrace. The complaining and the groaning became a disgrace, and love just vanished into the unknown. Neither did the yearning help, nor did the tears work. Neither did the withering help, nor did the wilting work. Neither did the withering help, nor did the wilting work. The yearning and the tears have become a story. The withering and the wilting have become life. The withering and wilting have become life, and love just vanished into the unknown. And love just vanished into the unknown. Thank you. Thank you so much, Barkha ji, for sharing your journey of writing and encouraging us to write in Sindhi. We're extremely delighted to hear such a beautiful poem, and you have been so kind to share with our listeners in English as well. We surely enjoyed it so much. Thank you. I'm sure as when you were growing up, you must have had lots of conversations with your parents. There must be lots of moments of sharing about Sindh. It would be a pleasure to hear all those memories. What memories you still carry from your parents about Sindh, Barkha ji, and also the second song we should play of your choice. Oh, Bhavi ji, you got me emotional by asking me about memories.
of my parents. सिंधीअ में हिकु सिंध जे शाइर लिखियो आहे, यादगिरियूं संभाल कमु ईंदे, कंहिं विछोड़े जे साल कमु ईंदे. So I don't have my parents, yes, but I am surviving on their memories. My mother, मुंहिंजी मम्मी सिंध मां हुई, मुंहिंजो डैडी बि सिंध मां हुआ. मुंहिंजी मम्मी सिंध मां हिकु मिडिल क्लास फैमिली जी हुई, from Sevan, whereas my father was from a zamindar family. He was very rich. उन्हनि जे पंहिंजे नाले ते बिल्डिंग हूंदी हुई कराची में, जंहिंजो नालो हो ठाकुर निवास. Then they had a haveli type in Ranipur. And Dada ॿुधाईंदा हुआ त दादा खे तंहिं ज़माने में, before partition, 150 shirts हूंदियूं हुयूं and 30 pairs of shoes. ऐं स्कूल वेंदा हुआ in a carriage which was driven by white horses, like a buggy. उन में स्कूल वेंदा हुआ. ऐं दादा जे घर में, ठाकुर निवास घर में, फ्री फूड ऐं फ्री लस्सी मखण विरायो वेंदो हो उन ज़माने में. ऐं उते ग़रीबनि जी लाइन लॻंदी, अची उते खाईंदा पीअंदा हुआ. ऐं मम्मी ॿुधाईंदी आहे त जॾहिं हू सिंध मां हिते इंडिया में आया, they didn't have a roof over their heads. And मुंहिंजो grandfather, मतिलबु मुंहिंजो नाना, उन्हनि खे 7 ॿार वठी हिते आया हुआ. He was a worried man. त उन छा कयो, महात्मा गांधी जी खे मुंहिंजे नाने मिस्टर दीपचंद लालवानी हिकु लेटर लिखियो that we are refugees here in India ऐं असांखे को शेल्टर कोन्हे. महात्मा गांधी पोइ बाबा लाइ रेफ्यूजी कैंप में कुझु बंदोबस्तु कयो ऐं उते वञी बाबा रहिया. ऐं दादा, मुंहिंजो डैडी, उन्हनि खे 1948 6 जनवरी उतां भॼी अचिणो पियो सिंध मां हिते इंडिया में. एंड ही वॉज पेनीलेस, नथिंग इन हैंड, ख़ाली पंहिंजी जान बचाए हिते आया. पर उहे चवंदा आहिनि कि हिते अचण लाइ बि उन्हनि खे हुते हिकु मुस्लिम फैमिली हेल्प कयो. पोइ हिते अची जाम सालनि खां पोइ दादा इहा स्टोरी लिखी 6 जैन 1948. त इहे सभु यादगिरियूं असांखे कॾहिं न विसरंदियूं. ऐं दिलि बि थींदी आहे जे असांखे कॾहिं मौक़ो मिलियो त वी शुड गो एंड सी सिंध, ॾिसूं जेके बि दादा मम्मी ॿुधाईंदा हुआ उहे प्लेसिस वञी घुमी अचूं. आई होप इट वर्क्स आउट. This song which I am dedicating again to my parents, जेको लिखियल आहे मुंहिंजे मम्मीअ जो and has been beautifully sung by the famous Sindhi singer Kajal Chandi Ramani. And the title of the song is Tonkal Sahi Tarande Par. Tonkal, mummy ॿुधाईंदी हुई, is Vishwas, Astha. If you have faith in God, you will swim through all difficulties in life. So let's hear Tonkal Sahi.
This was so surreal and केतिरो ही spiritual हो दिल खे एकदम छुई वञे. So very touching. Thank you so much, Barkha ji. Now your sister Shobna is also active in promoting Sindhi language and culture, and she also publishes a Sindhi newspaper, as you mentioned when we were talking before. It's 103 years old. It has got so much history behind it. A huge applaud to her. Please tell us something about it. How did it all get started? How did she got involved in it? What gets published? And of course, the song you would like us to play. हाँ ज़रूरु मां तव्हांखे हिंदवासी पेपर जे बारे में ॿुधाईंदसि. हिंदवासी पेपर इज़ वीकली पेपर, हर संडे ते निकिरंदो आहे. ऐं इट स्टार्टेड फ्रॉम सिंध इन द ईयर 1917 ऐं हाणे इट इज़ 103 years old. So it has a history of 103 years. But as far as I can remember, last 30 or 32 years, it has been taken over by my sister Shobha Lalchandani, जेका हिन पेपर जी एडिटर आहे. जॾहिं शोभा इहा पेपर टेक ओवर कयो तॾहिं मिस्टर Mangharam Sipai Malani invited her and called Shobha Didi and my father ki ta achi hi paper sambhalyo because he was not keeping good health. But what is special about Hindwasi ahe ta iyo, it is a literary paper. It has only Sindhi literature, poetry, no politics, and writers, poets from all over the world. Sindh मां भी writers पंहिंजियूं articles, poetries मोकिलींदा आहिनि हिंदवासी में छपजण लाइ. Plus it has got a section of Devanagari script also. One page is devoted to Devanagari script छाकाणि त सभिनी खे Arabic script नथी अचे लिखणु पढ़णु. ऐं हाणे Shobha Didi has started one page rather, in Hindwasi for the younger generation who writes in English. त उन पेज ते असां उहे आर्टिकल्स इंक्लूड कंदा आहियूं जेके सिंधी यंगस्टर्स लिखिया आहिनि पर इंग्लिश में. जीअं people get inspired to read something or the other from the paper. छाकाणि त हिंदवासी पेपर अरेबिक में मेन अरेबिक आहे त अरेबिक सिंधी त माण्हू यंगर जनरेशन घटि थी पढ़े त उन्हनि जे करे देवनागरी ऐं इंग्लिश बि इंक्लूड कई वई आहे. So this is how Shobha Didi runs हिंदवासी पेपर. भले हुनखे फंड्स हुजनि न हुजनि पर every week she sees to it that it is published and printed. हाणे online भी available आहे हिंदवासी paper. And so we will dedicate one song to Hindwasi paper. And the song is written by a great writer, Parsuram Zia. Parsuram Zia जिनजा भी राग गाना मास्टर चंद्र गाईंदा हुआ ऐं उहे हिंदवासी पेपर में बि छपजंदा आहिनि. द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज़ तूं सखी आहीं सवा जो. असां वॾा थिया आहियूं मम्मी जो इहो ई राग ॿुधंदे ॿुधंदे. तूं सखी आहीं सवा जो दर अथम तुंहिंजो झलियो. त अचो इहो ॿुधूं. ऐं I must see why am I insisting on telling you the lyricist of every song, because that is the way mummy taught us. मम्मी चवंदी हुई त जे तव्हां लिरिसिस्ट खे यादि कंदा त उहे किथां न किथां तव्हांखे ज़रूरु दुआ मोकिलींदा. Let's enjoy this Sindhi song. तूं सखी आहीं सबा जो दर अथम तुंहिंजो झलियो. तूं सखी आहीं
by her, and surely we musician were, so she certainly understood better that music has long been an effective way to communicate to the masses, and lyrics and lyricists certainly play a massive role in delivering this communication to all of us. Thank you so much, Barkha for sharing this message with all of us. You have written so many beautiful poems, Barkha like Dadi Thivani, Murakha Vyaj Mitho, Kitab Ye Kitab, to name a few. For our listeners today, would you be able to share with us some more of your poems and, of course, your favorite Sindhi poem? We would be privileged if you can recite as well, and then we follow up by playing your favorite Sindhi music. Bhaviji, my favorite poem which I have written, Sindhi mein aaye, Murakha Vyaj Mitho. Murakha Vyaj Mitho means your interest is sweeter than the capital which you have invested. This poem I have written it for my granddaughter. So my granddaughter is my Vyaj and Moor is my son. So let's hear Murakha Vyaj Mitho. Murakha Vyaj Mitho चखे अॼु मूं ॾिठो सुहिणी पोटी थी मूंखे नाच नचाए ॿार जे वार खां केरु न बचाए हिन जे कोमल हथनि में अड़जण वणे थो हिन जी मोहिंदर मुश्क में फासण बणे थो मूर खां व्याज मिठो चखे अॼु मूं ॾिठो ॾिसी हिन खे दिलि घुरे ॿियो कुझु न थी ॾिसी हिन खे दिलि घुरे ॿियो कुझु न थी बिना चाॿीअ जे खिलंदड़ रांदीको अथी 24 कलाक था खुटनि हिन सां चाहियां चौगिर्द रहनि हिन सां मूर खां व्याज मिठो चखे अॼु मूं ॾिठो जग चवे मोह माया खां कर पासो जग चवे मोह माया खां कर पासो ॿार जे प्यार खे टारे हूंदो को छसो दिलि दिमाग़ हिन जे कचे धागे में ॻंढियो दिलि दिमाग़ हिन जे कचे धागे में ॻंढियो मज़ो माणिया मन जी छिक तान खे छॾियां मूर खां व्याज मिठो चखे अॼु मूं ॾिठो सुकून दिलि जो इबादत आहे पोटी सुकून दिलि जो इबादत आहे पोटी सूंहं हिन जे विसारे छॾी दाल रोटी सूंहं हिन जे विसारे छॾी दाल रोटी ॿार ईश्वर जो सचो रूप आहिनि हर घर खे था पाक मंदिर ठाहिनि हर घर खे था पाक मंदिर ठाहिनि मूर खां व्याज मिठो चखे अॼु मूं ॾिठो हाणे हिकु कविता मां पढ़ंदसि जेका मूं डेडिकेट कई आहे असांजी सिंधी ॿोलीअ ते असांजी सिंधी ॿोलीअ ते मूं हिकु कविता लिखी आहे उनजो टाइटल आहे सिंधी ॿोलीअ जा सुॾका सिंधी ॿोलीअ जा सुॾका मीन्स द sobs of your mother tongue. Please listen to the sobs of your mother tongue. सिंधी ॿोलीअ जा सुॾका ऐं सिसकियूं ॿुधी त ॾिस ॿोलीअ जे गिलनि तां ॻोढ़ा उघण जो मज़ो ई ॿियो आहे सुहिणी सिंधी रूपवतीअ खे सिंगारे त ॾिस चीकी मिठड़ी अमर खे मञाइण जो मज़ो ई ॿियो आहे ॻाल्हाइण खां छो की बायूं ॻाल्हाइण खां छो की बायूं ॿ अखर प्रेम सां ॿोले त ॾिस पंहिंजी ॿोलीअ में गार ॿुझो ॾियण जो बि मज़ो ई ॿियो आहे सिंधीअ खे नंढनि जे जीवन में दाख़िल करे त ॾिस सिंधीअ खे नंढनि जे जीवन में दाख़िल करे त ॾिस ॿारनि सां इहा ज़ोरावरी करण जो मज़ो ई ॿियो आहे हर प्रांत खे पंहिंजी ॿोली प्यारी हेॾां होॾां निहारे त ॾिस पंहिंजी ॿोलीअ सां नातो निभाइण जो मज़ो ई ॿियो आहे ग्लोबलाइज़ेशन जे दौर में ॿोलीअ खे अॻिते वधाए त ॾिस फेसबुक ते लाइक्स ॻणण जो मज़ो ई ॿियो आहे नाणो नफ़ो ऐं नवाबी ख़ूब कमाए बि ॾिस पर ॿोलीअ जे सदके कुझु वक़्तु विञाइण जो मज़ो ई ॿियो आहे डिस्को डांडिया डीजे पार्टी सभु करे भल ॾिस पर सिंधीअ जी छेॼ विझण जो मज़ो ई ॿियो आहे
सिंधी ॿोली जा सुॾका ऐं सिसकियूं ॿुधी त ॾिस। ॿोलीअ खे ज़िंदह रखणु आहे हिकु ज़ियारत, सोचे त ॾिस। ॿोलीअ खे ज़िंदह रखणु आहे हिकु ज़ियारत, सोचे त ॾिस। इन्हीअ रूहानी पाक तीर्थ यात्रा जो मज़ो ई ॿियो आहे। इन्हीअ रूहानी पाक तीर्थ यात्रा जो मज़ो ई ॿियो आहे। सिंधी ॿोलीअ खे पंहिंजी ज़िंदगीअ में शामिलु करे त ॾिस। अचो त ॿुधूं हिकु सिंधी कलाम जंहिंसां मम्मी ॾाढी पॉपुलर थी हुई। कलाम जो टाइटल आहे रमज़ुनि सां ग़ुलाम कयो अथव सॼण असांखे, एंड लिखियो आहे शाह नसीर। रमज़ुनि सां बाय पारू चावला। For reciting this such an amazing poem, Murkha Vyaj Mitho, so beautifully written, and its recitation. Our listeners have just sent a message on WhatsApp and they would like the recitation of it on their WhatsApp. You'll have to recite it again and send it to us for sharing to them. Now, some of us are certainly very well aware that you are very passionate about Sindhi language, its culture, like your parents. And Sindhi Jijut Jagainda Ayopya. For our listeners, Asanke Budhayo, if you can share how you have preserved legacy of your parents, and of course, your lovely Sindhi song will follow it. Bhaviji, as far as preserving the legacy of our parents is concerned, it is a huge responsibility. पर असां पंहिंजी कोशिश करे न छॾींदासीं। असां हर वक़्तु असांजो दिलि दिमाग़ सोचींदो रहंदो आहे कि अॼु कहिड़े नमूने में सिंधी लैंग्वेज में को नओं प्रोग्राम कयूं, का नई ॻाल्हि कयूं, to attract the audience, to attract the youth amongst our community, जीअं त लैंग्वेज रिवाइव करे सघूं. And we do lots of translations from Sindhi to English, English to Sindhi, Hindi to Sindhi, Sindhi to Hindi also. And main thing is, because my mother was such a good singer, I think the best way to preserve our Sindhi language and culture is through vocal culture. त असां वधीक स्ट्रेस सिंधी रागनि ते ॾींदा आहियूं. जीअं माण्हू
ॿार राग ॿुधनि एंजॉय कनि असांजो म्यूज़िक असांजो सिंधी फोक म्यूज़िक बि एतिरो न सुठो आहे जो यू कैन डांस लाइक हाउ यू डू अ गरबा or you do a bhangra we have everything in our music त जे ॿारनि खे सिंधी पढ़णु नथी अचे लिखणु नथी अचे त घटि में घटि ॻाल्हाइनि ऐं सिंधी म्यूज़िक ॿुधनि रेगुलरली ॿुधनि we have too much of variety it will last for years together and ॿियो हिकु असां तरीक़ो adopt कयो आहे which has been very successful is that असां पंहिंजे फादर जी जेकी हिकु स्टोरी आहे उनखे प्ले में कन्वर्ट कयोसीं सिंधी प्ले में उन प्ले जो नालो आहे तूं सिंध में रही पओ It is a romantic, emotional story of loving and losing, and we have performed almost 5-6 shows here in India. But it is our dream that it goes to each and every city of India, and we get the chance to travel with the drama team all over the world. God willing, we will definitely try to meet our target, and that is one way. Dada ji Sindhi story ke asa Sindhi play mein convert kayosi. And one thing I forgot to tell you about my mother is that she is a firm believer in Guru Granth Sahib. असांजे घर में मम्मी सिंधी अरेबिक सिंधी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब वठी आई हुई माय मदर वॉज अ सेल्फ स्टार्टर पंहिंजी मम्मी गुरु ग्रंथ साहिब गुरमुखीअ में पढ़ियो गुरमुखी मम्मी पाण ई सिखी विदाउट एनी ट्यूटर ट्रायल एंड एरर करे पाण ई सिखी मम्मी's devotion towards Guru Granth Sahib was so much and her love for her own father for her Guruji and for Dada Ram Panjwani was so much the इन्हनि टिनी जी याद में मम्मी गुरु ग्रंथ साहिब रेगुलरली पढ़ंदी हुई घर में every single day of the year she would read Guru Granth Sahib and she had bookmarks कि अच्छा ही दादा जी याद में आए तो she will write make notes and put a bookmark 1 2 3 ऐं पोइ भोग साहिब लॻाईंदी हुई ऐं मम्मी खे गुरबानी ॾाढी यादि हुई ऐं असांजे सोसाइटी में जॾहिं गुरु नानक जो बर्थडे सेलिब्रेशन थींदा हुआ तो ऑलवेज मम्मी वॉज इनवाइटेड टू कम एंड सिंग भजन्स एंड डू द भोग सेरेमनी एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट हर बेस्ट स्टूडेंट my mother's best student has been Chwala Dadi's daughter Amrita Lal असां थोड़ा डिसोबीडियंट हुआसीं त म्यूज़िक सुठी तरह सिखी न सघियासीं पर Amrita was very close to my mother and she listened to her she learned music from my mummy so today I think our program will be incomplete if we do not include a song sung by Amrita Lal taught to her by her grandmother my mother Paru Chawla so let's hear Amrita singing मेरे
culture is deteriorating. Sabin ke sharam thi ache Sindhi ॻाल्हाइण में. It's not considered cool, which is quite embarrassing and possibly demotivating for ones who still try to do it. How do you think we can inspire today's Sindhi youths, children, to preserve their language, their culture, their identity? Very interesting question, Bhavi ji. त असां कीअं नई यूथ खे ॿारनि खे कीअं इंस्पायर कयूं जीअं हू पंहिंजी सिंधी ॿोली सिखनि. इट इज़ इंट्रेस्टिंग एज़ वेल एज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, छाकाणि त ॿार अॼुकल्ह सिंधी घटि ॻाल्हाइनि बि घटि था. लिखणु पढ़णु त छॾियो, बट वी हैव टू बिगिन विथ टीचिंग देम हाउ टू स्पीक सिंधी. I think हिकु solution आहे that we should make Sindhi language fashionable. In fact, Sindhis are pioneers in fashion as far as I can remember. Sequin saris, georgettes, chiffons, sadhana haircut, the famous hairstyle buffet. सभु जेको बि आहे फैशन सिंधियुनि स्टार्ट कयो आहे. When the rest of India was wearing silks and cottons, असां सिंधी sequins सारीस पाईंदा हुआसीं, शिफॉन्स पाईंदा हुआसीं. जे असां फैशन में एॾो ट्रेंडी थी था सघूं त लैंग्वेज में छो न था थी सघूं. जेंट्स बि डायमंड स्टडेड वॉचिस पाईंदा आहिनि. त वी हैव टू थिंक ऑफ अ वे ऑफ मेकिंग आवर लैंग्वेज फैशनेबल ऐं दैट इट बिकम्स ट्रेंडी, इट बिकम्स कूल. उहो करण लाइ असांखे कुझु न कुझु सोचणो पवंदो. ऐं हाणे एक्चुअली वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट. असांखे एॾियूं फैसिलिटीज़ आहिनि जो ॿार इंटरनेट ते, सोशल मीडिया ते सिंधी सिखी सघनि. इट इज़ वेरी ईज़ी नाउ, इट इज़ ईज़ियर फॉर देम टू लर्न. आई पर्सनली फील जे हिकु ॾींहं में हिकु ॿारु सिर्फ़ु हिकु सिंधी अखर सिखे, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक. छाकाणि त one word in one day in 24 hours is not a very big rocket science which nobody can learn. So असांखे इंटरनेट जो फ़ाइदो वठणु खपे, छाकाणि त हाणे एॾा एप्स बि आहिनि जेके सेखारे सघनि था सिंधी लैंग्वेज. एंड वी हैव टू एडुकेट द चिल्ड्रन की दे शुड नो द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. जे सिंधी थी असां सिंधी न ॻाल्हाईंदासीं त ॿी का कम्यूनिटी असांखे रिस्पेक्ट न ॾींदी ऐं न ई असांजी लैंग्वेज ॻाल्हाईंदी. मूं ॾिठो आहे जीअं महाराष्ट्रियंस पाण में गॾजंदा आहिनि त मराठी ॻाल्हाईंदा आहिनि, गुजरातीज़ गॾजंदा आहिनि त गुजराती ॻाल्हाईंदा आहिनि. पोइ असां छो नथा ॻाल्हायूं, असांखे छो थो शर्म अचे. छाकाणि त पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड. असां ॿारनि खे सिंधी ॻाल्हाइणु सेखारी कोन्हे. We have not insisted. We have to be strict. Sometimes you have to be firm with your children. त जे असां थोरो पाण खे ॿारनि सां थोरी महिनत कयूं त सिंधी सिखी सघनि था. एंड ऑफकोर्स वोकल कल्चर. उन्हनि खे सिंधी राग ॿुधायो, घर में सिंधी गाना हलाए रखो. हुननि खे वणे न वणे सिंधी राग रोज़ु हिकु कलाम हलाए छॾियो त बैकग्राउंड में हलंदो रहे, जीअं उन्हनि जे कननि ते सिंधी म्यूज़िक जो आवाज़ु पवे. त पोइ केॾांहुं वेंदा. कॾहिं न कॾहिं त हू ॿुधंदा, कॾहिं न कॾहिं हू हम कंदा, कॾहिं न कॾहिं लिरिक्स खे ॻाईंदा, कॾहिं न कॾहिं को न को सुवालु ज़रूरु पुछंदा असांजी लैंग्वेज जे बारे में. एंड दैट इज़ द टाइम वी शुड टीच देम अबाउट आवर सिविलाइज़ेशन and tell them how old our civilization is and how to respect our culture, our language, our literature. And I'm optimistic that ज़रूरु ॿार सिखंदा. इन में का प्रॉब्लम असुलु न थींदो. Now towards the end of the program we dedicate this song to Sindhis all over the world. जिते बि हुजो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो. He song गायो आहे Mr. Saral Roshan, who is the Kishore Kumar of our Sindhi community.
So let's enjoy this song and take it seriously and live up to its wordings and lyrics. Thank you. I thank all of you for listening to us, and a special thanks to Bhavi, who is my friend whom I have not met, but we tune beautifully over the phone. We talk for hours and we only talk about Sindhi and how to preserve our culture, our language, our literature, our music. And I'm sure we will all do it together. Thank you. राजन जो हीअर वधायो मता पंहिंजी ॿोलीअ खे भुलायो सिंधत जी जोत जगाईंदा रहो जगाईंदा रहो जगाईंदा रहो राग सिंध भैरवी आहे सदा सुहागत राग आहे सिंधी सदाईं आबाद रहो जिथे हुजो शहशाद रहो सभी हाथ में वाह वाह जोरदार ताली सिंधी सदाईं आबाद रहो जिथे हुजो शहशाद रहो Special thanks to Barkha ji from all of us here at BHF Radio London. We wish you all the best for your future writings and preserving Sindhi language and culture. And a big thank you to all of the listeners across the globe for joining with us, sharing with us, and giving us so much love and affection. Tavanju, ghano ghano dhanyavad for joining us. Vari milandasi, same time, same day. Sindhi ॻाल्हायो, थोड़ो ॻाल्हायो, वधीक ॻाल्हायो, पर ॻाल्हायो ज़रूर. Let's join in to preserve our indigenous language, our culture. Asanjo last tarano. Dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 oh lal muni pat rakh jai bhala jhule lalad oh lal muni dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 dam mast 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 oh lal muni pat rakh jai bhala jhule lalad sindhdiya ja hind sindh ja jhule lal sai samatam de gunwara samacham je gunwara samajam jo gunwara oh lal muni pat rakh jai bhala jhule lalad oh lal muni pat rakh jai bhala jhule lalad sindhdiya ja hind sindh ja jhule lal sai tamatam de gunwara samacham je gunwara samaj